Я просто хочу сразу зацепиться за вчерашний разговор, что мне показалось, что самый большой шок был в том, что случилось как бы разочарование, когда я сказала, что чем больше мы интегрируемся, тем больше спектр эмоций, что счастье это не такое состояние, мол, о, я влетаю отрешенный. So I would like to pick up on a chat about yesterday, where you spoke of, where she mentioned that happiness is not. Да, когда мы про лес вот этот разговор начали, что, мол, ты в лесу гуляешь, и вот ты такая вот свободная стала. Я говорю, я разная. When you ask her that she walks in the forest and she becomes this awakened being, that she's always in this euphoric state of chi and bliss. Да, и Рэнди в таком шоке. Нет, это не такое состояние. And Joya said, no, that's not how I feel. Randy thought, oh my God, what the hell did I come here for? I've traveled so far and I wanted a magic pill and you guys are telling me that Zoya is not always happy. Да, и то есть мы сразу можем подойти к вопросу о том, что понятие просветления, там, пробуждение, счастье, они рушатся сразу же. So then we can come to the understanding of enlightenment and awakening. Счастье. Happiness is just collapse all those what you think those things are. They completely collapse them. То есть это программа и есть о том, как должен выглядеть некий свободный от страданий человек. That is in essence is a program in itself, which tells us what a person needs to be like, that is free. Да. That is свободен. Что это моя свобода, вот так выглядит, когда я, как дурачок блаженный такой хожу, о, это ко мне не имеет отношения, они там сами по like себе, a free person а я тут. That is so calm and peaceful all the time. I'm above all these problems. I put my white slippers on and I'm just above all of this. It's not part of my reality. То есть это и есть основа проблемы, то есть это и есть основа иерархии, когда люди верят, что есть некто, кто на какой-то вершине пирамиды находится и сверху взирает на всех и вся и поучает, как жить правильно, некий гуру такой. So that's the basis of hierarchy, which basically says that there is где восседает гуру на вершине, that there is some guru above, and he. Они там у подножия, он их учит и рассказывает, как им жить. And he there by his feet at the bottom, and he teaches them how to live. Да, то есть это и есть вот эта дешевая игра в богов высших и низших. Это и есть природа страдания. So this is this cheap game of higher ones and lower ones, which is the nature of suffering. Вот. То есть мы сейчас разграничим вот это представление о том, что нужно куда-то идти. Как бы мы думаем, что вот я отсюда из минусового какого-то состояния иду куда-то в гору, и есть какое-то плюсовое состояние. Фломастер только возьми. Какой-то позитив. То есть вот я из негатива, например, иду отсюда и сюда. И тогда эта траектория мне обеспечит счастье. Вот здесь я... Okay, so if I'm coming from, let's say, -10 in the feeling, это чувство или нет, или что это? Ну, как бы, я думаю, что мне плохо просто. Я считаю, что я несчастлив. I feel that I'm unhappy and I just feel terrible. So let's say that's -10. And, мне нужно якобы прийти вот сюда, в плюс 10. And I need to arrive at +10. И вот здесь будет a goal, a dream, a vision. A vision, a dream, a goal. Да, конечно, да. A goal. Это и есть цель стать счастливым. Yeah, the goal to be happy. Да, таким образом, это и есть на самом действительности полярность раскачивается таким образом. То есть я, находясь якобы вот в этом ужасном состоянии, должен прийти сюда. И у меня разворачивается вот этот сумасшедший конфликт внутри. So I need my understanding that I basically start to have the polarity pendulum starting to increase. So at the unhappy end, and I need to get to the happy end. А когда мы интегрируемся, именно проживаем
осознание того, что я могу жить, чувствуя все свои чувства, разница в том, что мы проживаем вот такое привыкание к тому, что я разрешаю себе, привыкаю чувствовать так, больше, 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 больше. И тем самым я, наоборот, обретаю все свои чувства. То есть это такой торус, где я становлюсь огромным в чувствовании себя. So when we integrate our consciousness, we start experiencing these feelings and other feelings more and more and more and more and more and more, deeper, deeper. So you becomes this Taurus, this Taurus. Вот эта геометрия, да, вот такая. Yeah. То есть это же и есть знак бесконечности. You know the Taurus, that around the magnet is this plus and minus, the little arrows. То есть это любая основа физики. It's got like a vortex in the middle, and then it pulls from the top and the bottom and creates. Да, таким образом я становлюсь вот таким. А здесь я становлюсь разорванным на куски. So in the second, where we're talking about integrate consciousness, you become whole in all your spectrum of feelings. And in the first example, when you're going from one to another, you become torn between this and that. Because so when you get to happy, then you will immediately, some time will pass and you will can't be happy. You just can't play this role. So that you're happy. You're happy. You're full when you're here. Yeah, so you can't just be staying in the happy position, because you're just playing that role of what society, what happy looks like. Да, то есть ты играешь здесь несчастного, но и здесь ты также играешь счастливого. То есть и разницы на самом деле нет, потому что сама игра выматывает человека и превращает в категорически несчастного. Okay, so there at -10 you are unhappy and you're playing that role, and at +10 you are happy and you're still playing that role. And the second thing you said? Ну, ведь все, что это одна и та же игра, которая выматывает человека, и он может быть только несчастливым в этих ролях. Yeah, so it's actually the same game because of the polarity. Да. But it's the same game which actually drains us. Drains us of all our energy to constantly play that game. Да, то есть они как бы люди, которые играют в несчастных, которые идут к некому счастливцу, они на самом деле в одинаковой болезни находятся, в своей иерархии. То есть это вот они в этой вертикали, где я тут внизу, можно вот так вертикально нарисовать, да, я тут на дне своего несчастья, а ты тут наверху своей счастливости. Okay, so the people who are deeply unhappy are going towards somebody that they perceive that he is happy. You can flip the whole hierarchy also upwards. So we're the unhappy ones and we're going up towards the happy one. Да, и этот, который играет в гуру, и эти, которые играют в подобострастных рабов под этим гуру, они все друг от друга зависят. Okay, so those that one that's playing the guru, the happy one, and those are playing the underdog. We're going to be using a lot of this, the victim, the underdog. They actually codepend on each other. Why? Потому что этот играет перед ними свою игру в величие, в свою счастливость, просветление, и ему они нужны как преклонение, чтобы он самоутверждался. So the guru one is playing in front of his followers, this happy, genius, wise one, and he needs the ones underneath him to play this game, because if there's nobody there underneath him, you know, then nobody cares really. То есть он их использует, чтобы стоять на их головах, грубо говоря. So he's using them just to stand on their heads. And not to mention names, or I can mention them, like when my ex-wife Helen went to Deepak Chopra's institute, I think it's in the south of Florida, I think somewhere in the south there. And he's had about 8-9 people walking all over him, just guiding him onto the stage, and when he walks away, they do that. So, you know, there's some form of an image there, definitely, and yeah, that's how he walks into the room. Из Саи Баба очень интересно примеры видно, как прям на видео вот эти старые записи.
он как бы ходит перед всеми такой блаженный, всем вещает, и вдруг подходит какой-то ребенок, что-то просит у него, тянет руку, он его дубасит по руке, но как только видит, что на него обращена камера, он что-то его начинает гладить и тут же что-то ему дает. То есть это все игра в величие. Okay, so Sai Baba, he was walking around all gentle and humble and just like all floating, and then there's some child that comes and asks him for some food or money. He takes a cane and smacks him on the head, clap, on the hand, clap, like Futse, go away. And as soon as he sees the cameras on him, he's like, whoa, little child, how's it? I know another, I think it was either Sai Baba or somebody else, and he came to one of his lectures with DeMartini, John DeMartini from America did another lecture. It's one of the, anyway, they came to some conference, and I think it was one of these very well-known gurus, and he like asked DeMartini to go outside with him, and he went, and he just, no, I need you to come with me, I need to fart, and he let out a big fumsi, because in his saint self it's unacceptable to fart. You know, you are above that, so he needed to go outside to, so these are real stories of what public doesn't know, but they're just other people, they've got nothing to do with angelic beings. But there are some people like obviously like that really have worked through themselves. We don't deny the fact that some of the true Buddhists that are doing some good work and have, да, некоторые буддисты. Ну, я не знаю, как насчет других людей, нам не это важно понять, нам важно просто осознать, что и эти люди играют в несчастных для того, чтобы получить иллюзию защиты от этого, который играет в свое величие. So we're not going to go into the people that have really have found their truth. We're just discussing this lesson that even the people that are underneath, they are using the one above them to find it as a protection. They're the ones that are gonna give us happiness. They're the ones that are gonna protect us. Да, поэтому они нуждаются якобы в таком защитнике, а защитник нуждается в их подобострастии. Yeah, so they need him as a protector, and the high wise one, the guru, needs them as the one, the underdog victor, like the underdogs, the ones that are yes, sir, yes, we're there, respect and yeah. Поэтому это никогда не заканчивается, и развития нет, и все в этом несчастны. То есть мы просто не осознаем, что всюду иерархия. В нашем обществе всюду иерархия. So that's why we can't really grow out of this, because it's everywhere around us. Our entire society is built on hierarchy of, and it's so people can't even see it. Нет, люди думают, что это правильный путь к тому, чтобы куда-то прийти, в какое-то счастье. Они не видят, что это основа разрушений. So people basically don't see this as the basis of destruction and suffering. They really believe that they need to get from the I'm here and I need to get there to get my calmness, my peace, my whatever. So when I have the, you said that in America a lot of people are constantly thinking about money, how to get the money, somebody's stealing my money. So obviously they have a program that when they get their money, they are going to get да, тогда я буду здесь. Peace, happiness, calm. Because everybody's, I think, searching for that. that. То есть человек никогда не может быть умиротворен, когда он подавляет огромное количество боли и пытается отсечь как бы всю свою предыдущую жизнь, где он боялся быть живым, искренним, открытым. So the person can never really be content and happy if he is suppressing a whole bunch of his previous life and pain and pushing it away. And I know from my father, who is just 70, you know, doesn't want to remember anything of the past. It's like, no, that doesn't matter if it happened or didn't happen. I'm a lucky man, Russian strong, and number one.
And that's all he keeps on saying. And I'm like, Dad, I've got some conversations that I need to have with you that are really hurting me. I don't want apology from you. I just want to understand what was going on through you when you drank. My dad was an alcoholic for many years. And, some situations where he hit me. And I want to have those conversations to unite with my dad. And he's like, no, only positive, and think future. And now he's been on cancer now for 3 years, prostate cancer 4 years, and on medicine, and it's not helping. He's going on chemo, and he can change all of that around should he just start looking into the pain, and he's avoiding the pain tremendously. And I can't talk to him anymore because all he keeps on drumming is the positive, and Да, то есть это означает, что я буду играть в позитив, потому что мне очень страшно испытать чувство вины. И убегая от своего чувства вины, я буду играть вот в такого лаки-мэна, чтобы только, такую фальшивку создать образа. Ты мне дала 2 штучки. Первое. Да, то есть первое, что я так сильно боюсь испытать чувство вины, поэтому я буду играть в позитив. Okay, so the reason that I'm going to play the positive game is because I'm very afraid of my feeling of shame. Blame. Guilt. Guilt, blame. Guilt, blame. Да, и поэтому я... And that's why I'm going to play the positive game, because I don't want to look at that. Да, я ничего не делал плохого в прошлом, я не хочу туда смотреть. I never did anything bad in the past, I don't want to look into that. Поэтому я играю в позитив. Но почему я играю в позитив? Вот из-за этого всего, из-за страха вины, я не осознаю. Okay, that's why I'm going to play the positive game. But why am I playing the positive game? I don't realize that. I just know that I must just stay positive and don't go into the past. I can see it with my dad. Anytime I talk about anything in the past, he just shuts me up. То есть вот эта болезнь сейчас общества, что давайте быть позитивными, это на самом деле страх перед чувством вины. Okay, so the disease that we have in the society of let's play the game of positive, positive. It's in fact is a fear of guilt. Guilt of that I've done something wrong in the past. Да, то есть из-за того, что человек был запрограммирован с самого детства, от рождения, можно сказать, на то, что есть его неправильное, несоответствующее поведение, он стыдится почти всех своих чувств. From the birth, the child's been programmed that he does not need to look into any of his feelings. Да, то есть неприлично чувствующим быть. Yeah, it's unacceptable to be the feeling one. That's why Zoya has asked you, are you okay with crying? Do you have that program? Because in Russia, many men are strong and there's no crying. If you're crying. То есть чувствительным вообще быть неприлично, в принципе. Never mind crying. Just to be the one that feels is not acceptable. You don't feel. То есть приличный социальный человек, он очень мобилизованный, такой рациональный, но никак не чувствующий, конечно. So the civilized human being is very mobilized, very rationalized, very actionalized, but he is by far must not be the feeling one. Да. Must not be the one who feels. Так что он почти, не человек, а манекен, такой пластиковый манекен. So he is therefore not a human being, but more of a plastic mannequin. Поэтому когда я не осознаю, что когда я говорю давайте быть позитивными, я на самом деле оцениваю и осуждаю себя, я заставляю всех играть в эту роль. So when I say that I'm the positive one. Да, что из-за того, что я не осознаю, что это огромный груз вины, то есть, чтобы испытать вину, сейчас вот это сюда сконцентрируйте, да, то есть я испытываю вину, потому что я продолжаю себя оценивать и стыдиться своих чувств. Okay, so I experience guilt, and that is why I keep on judging myself and become fearful because I'm fearful of my feelings. Да. Но я из-за того, что это не осознаю, я сам играю в эту дешевую роль и также заставляю всех, кто со мной рядом. And because I don't realize that I'm doing it because of that, I play the game of positive, and I force everybody else to play the same game. Да. Like my father says, just think positive,
everything is going to come right. То есть я говорю про позитив, и ты тоже будешь говорить. Я заставляю тебя играть эту роль, Yeah, so да? I'm going to speak of positive and I'll force you to speak of positive. Да, то есть таким образом это такая полярность жертва и тиран. То есть когда я чувствую себя подавленным, жертвой, но не осознаю этого, я обязательно буду тираном. So this is the game of the victim and tyrant. When I am suppressed, Да, но не знаю, сколько во мне подавленных эмоций, я играю в роль счастливого же, позитивного, поэтому я, конечно же, занимаюсь только тиранией, потому что я заставляю всех играть в этот so if I позитив. don't realize how many of my feelings are really suppressed, you know, and there's a whole pile there, then I play a tyrant. Да, конечно, я для всех выступаю в роли того, кто заставляет других играть теперь в ту роль, которая якобы меня не травмирует. Yeah, then I force everybody else to play that role of tyrant victim, Да, которая, which doesn't traumatize me. которая не вытащит из меня вот это страдание, меня как жертву, которая не коснется этого. So I'll force everybody to play this role, which basically will never touch onto this baggage of stuff. Ну, то есть получается, что все общество играет в счастье, как ну, просто роботы, которые очень боятся посмотреть в свою человечность. So basically our entire society plays the game of happiness, becoming like robots who really are too scared to look into their humans. Full spectrum of humans. И в этом смысле родитель и ребенок это то же самое происходит, как между а-ля гуру, там, башками и человечеством. Также родитель в отношении ребенка выступает. So in the same way, the parent and the child will be in the same relationship as a little God figure and the underdog ones that are following the guru. Да. So it's the same relationship. Абсолютно. И So Zoya picks up on sometimes, like, this is what I'm monitoring in myself now, is the tone of voice I use when I speak with Kairos. And I'm like, this is, вот это интонирование, сама интонация, даже не нужно слов, но я снисхожу до тебя, я снисхожу до тебя. So it's just the intonation, you don't even need to listen to what words, it's the I am above you, I am above you. So it's this tone of Kairos, this is how you do things, this is what I say, listen to me. So it's just the intonation of voice. And Zoya's done an interesting little game that they played in the last live training. They had a whole bunch of people. They were not allowed to use words, and they would just use what? Without words, just say what do you mean? Just only intonation. Они не делали это нарочно, то есть они бросились меня, типа, Зоя, скажи ей, что она меня... То есть это настолько спонтанные пошли реакции. So the reactions were fully spontaneous and natural. So there was immediately a tyrant coming out and immediately a victim, and then they actually had to call Zoya so she tells the tyrant to stop bullying. And this was a game they were playing that they were just not allowed to use words. Люди никогда не ну, то есть ты не предлагаешь им ролей, что ну просто выбери конкретную, или почему ты выбираешь вот эту. Человек начинает сразу же играть. Ты ему говоришь, делай что хочешь. И каждый, кто привык играть вот эти основные свои роли, они моментально в это включаются. Okay, so nobody was told to play the tyrant or the victim. In fact, they said to them, Zoya said, do what you want, and automatically people. The hierarchy was built within a conversation. Поэтому видно, как в группах люди моментально распределяют, кто есть кто,
и выстраивают жесткую иерархию в первые минуты, на самом деле, в первые минуты And that's прямо. why in the group of people, Просто посмотрев в глаза друг друга, все понимают. just within the first eyesight of between people, they look at each other, they immediately knows who's going to be the tyrant. And I'll keep on bringing little examples from my life as Zoel calls them parallels. You pick up on the parallels from your life. I have a friend that's always loud and he's speaking like this and he's speaking more than everybody else. And and then everybody like listens. So that's the tyrant. Although we never thought of him, he's always funny, he's always this, but he really doesn't let anybody else speak. Вот, ну то есть мы сейчас резюмируем, что в этом смысле у нас как бы хоть какое-то есть понимание, что иерархия всюду и что это основа страдания человека. So do you get some form of understanding that hierarchy is everywhere and it's the basis of suffering of humanity? Are you getting that? Насколько сейчас это очевидный момент? Или это выглядит все-таки как притянутая за уши фантазия, что сейчас мы выйдем в жизнь и все так нормально? How clear are you with that? Or do you have a slight feeling that Zoya maybe pulled it out of thin air and tried to give you another teaching, another Deepak Chopra standing there? No, I'm pretty clear. The thought in the very beginning collapsed the thought of being awakened. That's just a program. That is something that it'll take time to process because that's like, wow. That's So collapse of thought of being awakened will need time. I'm just for the camera. Will need time to be processed. Yeah, it's a big one. I know. То есть на самом деле, если мы понимаем эту суть, то рушится все, то есть вообще вся реальность, все мировоззрение, в которое упаковано человечество, буквально крушится, и ощущение этого крушения реальное, что прямо из-под ног земля уходит. Okay, so if we start to be with that, just the one phrase that the whole awakening needs to be collapsed. If we realize that, then our entire reality basically starts collapsing from under our feet, because our entire basis of how we've been brought up and everything we believe in is based on this hierarchical order. So this whole thing starts to crumble. Да, то есть рушатся такие понятия, как счастье как раз таки, любовь, родительство, все, во что люди привыкли так яростно верить. Such understandings as parenthood, happiness, what's the third? Любовь. And love, they start to crumble as well, because that's what we believe in. So let's talk a little bit about parenthood. Like Zoya's given me a little exercise, because this whole thing was my son, of me trying to be in a role of a father, because I'm a father, and then the reason that I don't have a father, that I'm not talking to my father, is because my father is trying to be in a role of a father. I just want somebody that I can chat and then share, and we can have a conversation. То есть о какой чувственности может идти речь, если я не друг, не близкий человек, я не открыт к чувствам, I'm above you, I'm your father, I'm above you. Да, то есть, значит, я самоутверждаюсь над тобой, и значит, я использую тебя. So what kind of depth of feelings and the conversation, the real conversation, can we talk about if I'm a father, I'm above you. So therefore I самоутверждаюсь, I use you to raise myself. Да. I use you to raise myself. So, so Zoya just так при чем здесь близость тогда и чувственность, которую мы так хотим на самом деле? Where is the closeness and feeling which we all really want? Where is that in this? It's not part of this. And I know, so she's giving me a little exercise. Just imagine you have taken this boy, which is my son, out of an orphanage where his life was threatened by one of the ladies, that's one of the teachers or caretakers. His life was really threatened. And she gave example how they hit them on their feet, underneath their feet, because when the... Да, как в российских детских домах делают. In the Russian orphanage houses, they hit them on the
on So the, they can't see it. yeah, they can't see it because when they stand on their feet, they're told to keep mouth shut and they observe them if there's any marks, no marks. So let's say, and she just said, like, imagine just taking this boy out of there, and would you dance around him? Because I'm starting to dance around my son because he just arrived back into my life, choosing to live here. Would you still dance around this boy? No. Would you have deep conversations and try and help him when he needs an advice? You give it to him. Yeah, sure, I would. So you step out of the role of the father, and this is like new to me, but you know. You would dance with the orphan, but not your son, because you're playing this role. No, I'm playing a role with my son. Right. Yeah, but I wouldn't do it with an orphan. I would be like, how can I help you? You know, let's be together, let's share, let's. Вот chat. это начало, да, всех потом последствий, в которых мы так боимся своей собственной агрессии, когда я вначале выступаю таким снисходительным, потом мой ребенок меня за это начинает ненавидеть. Okay. So this is the basis of our aggression that comes. First, Который мы сами боимся в себе, да? and aggression I'm scared of, and another aggression that came out with my son 6 months ago. And if there's one reason he would leave, if I show aggression again, obviously, you know. So this is the aggression that we get scared of, because first we're like, Abab, I'm your father, I'll do it like this, as I say. Да, And потом then- ребенок ненавидит отца за то, что он подавлен. then the child starts hating the father for that, and then the child starts resisting, pushing. Да, и отец начинает прогибаться. О, я, наверное, так много сделал ужасного, мне нужно теперь как-то замылить вину, загладить. And then Да? and then the father starts being starts feeling shameful that he's done so many horrible things, and he needs to just make it go away, you know. So he goes into the position. То есть иерархия перевернулась, перевертыш, все осталось как прежде, замкнутый круг. Поэтому ты как отец, испытав чувство вины от того, что ребенок тебя уже здесь ненавидит от своего положения, ты занимаешь его роль, да? Okay, so this is the whole thing gets flipped. Because you've been now in that role and your child starts hating you for that, I know this happened with my son, I'm talking also from clear example. Now I'm getting into this role, as soon as my son's back in my life, he wakes up, I change. First of all, I get this little feeling inside, I'm really worried, and I start, Karasi, there's your juice. How can I help you? Can I make your breakfast? And this. So I was doing a sculpture. I was making my beautiful sculpture. I stopped what I'm doing. I stopped doing what I love to be serving, because I'm really from this position. This is this week. I'm not talking really far. So what happens then? I call him to do the dishes, because now I'm feeling like, you know, you're not doing anything in this household, and this is what. Но ты осознаешь, что у тебя есть чувство вины до сих пор, да, еще которое осталось, Yeah. и поэтому ты реагируешь, но ты уже это осознаешь на полпути, да, разница в чем? Что Yeah. простой человек вообще не осознает, почему это делает. Yeah. Because before I would get angry, you know, like I'm talking about 3 years ago when he was living in this house, and then like, okay, come, we're gonna wash the dishes, you know, and he was like, and I would get pissed off. I'm a father, you know, I'm paying money for this, you're doing nothing, you're a little lazy, and then it would have major fights. And now, as I'm washing the dishes, I'm realizing, oh shit, this is the same feeling that I used to get that time. This is dangerous. This is dangerous because this washing of dishes, I get pissed off, I build up, and then I lash out, I scream, I'm going mad, you know. Расскажи про разницу между тем, как было и как сейчас. Okay, so the difference between how it was, as I just mentioned, and the reason now, I pick up on this feeling like. На каком этапе ты раз и ловишь себя, Well, осознаешь, as I'm washing the dishes, I catch myself because of all the things that we spoke with Zoya, and I know that it's dangerous. I just catch it, and I go and speak to her about it. This is what I'm picking up. She's like, "Ooh, it's getting dangerous." I'm like, "But where's the energy exchange?" Because in our world, we're taught energy exchange. You know, tit for tat. My father provides, you freaking wash the dishes. You know. And she's like, the energy exchange is when your son will humbly wash the dishes for his children 30 years later. I'm like, whoopa, I didn't think of that. But basically now what I'm realizing is, leave him the hell alone. And if I do want to spend some time in the kitchen with him, it's like, Karis, let's chat with me. Then he'll come and then
and then he can wash the dishes or not wash dishes, but I just want to spend time with you, my son. I just want to like chat with you, and it's a good time because I'm, you know. В какой момент ты отслеживаешь просто вот эту разницу, что ты осознавал, что накапливается гнев от того, что ты уже вот здесь себя ощущал? На каком этапе ты можешь это отследить? Что ты уже вот это действие сделал, и поэтому у тебя накопилась ярость. So Zoya's asking, at what stage did I realize that I'm picking up on this anger feeling? That the very reason that I'm picking up on the anger feeling is because I was doing this around him, and now I'm washing dishes and I'm getting burst off, you know. At what stage did I catch myself? As I was washing the dishes in the kitchen, I'm Вот sitting. это очень важный момент, на каком этапе я иду действовать и останавливаюсь и понимаю, вот она основа нашей агрессии. Okay, so it's very important to pick up the moment in time where you have this little flip that you start to. Just point. Это одна точечка маленькая, где ты вдруг осознаешь, вот в этом моменте я моментально чувствую, как накапливается моя ярость. Здесь переход отсюда в туда. Да. Okay, so ты поймаешь эту точку, правда? She's asking. It's a very tiny piece of. It's a tiniest moment. It's basically a change over from this to, you know, and she's asking you to really be aware of that point, and that's why Zoe and I have chosen not to drink or smoke weed, because when you have half a glass of wine, you skip that point, and that it just rolls over from there. Just rolls over. Тогда все, круг замкнулся, и кажется, что нет выхода, не выбраться. And then why the circle loops, and the vicious circle, and it feels like you can't get out. И это правда, действительно не выбраться. Если мы не замедляемся, не осознаем вот эту работу с интеграцией, то да, у человека нет выхода. And it is the truth. If you do not slow yourself down enough to pick up on this point when you change over from this that you've been dancing around and now it's getting to that anger point, if you don't slow down enough to pick up that point, then there is no way out. You just will. Этого нет конца. Because you'll get angry, you'll lash out. The next day you'll. Ты снова испытываешь вину. The next day you're опять feeling начинаешь guilt. унижаться, думая, что ты так загладишь вину. You start saying sorry, and you buy sweets, and you do this and do that, just so you can smooth out what happened. Чем больше ты пытаешься замылить вину, тем больше ты вызываешь к себе, наоборот, отвращение. And the more you're trying to polish up your guilt and shame that you feel for what happened, let's say yesterday, the more you are causing a repulsion from the other one. Да, а мы думаем, опять же, из программ, что если я буду жалким, то я выслужу одобрение, и мне всем станет лучше. На самом деле все только хуже. But from our program, they say to us, if I buy the box of chocolates and if I am really show how sorry I am, then. То есть я буду жалким. Я могу дарить шоколад и все такое, но я делаю это из состояния. Я тебе дам шоколадку, а ты мне дай одобрение. Это разные вещи. Okay, so we want to separate. There is nothing wrong with giving chocolates, but there is giving chocolates from, hey, deep appreciation, or I love you, here's some chocolates, or there's giving chocolates of, I'll give you chocolates and you give me, well done, boy, thank you. You've done good, or I accept your apology. You know? То есть я как бы пытаюсь всех купить, я подкупаю тебя, чтобы ты мне дал вот это ощущение. So it's like I try and buy you. So I buy you, like you give a bribe, you know, to a traffic cop, let's say. So I'll give you I'll buy you this, and you just give me. This feeling of okay. И люди чувствуют, что это не настоящее, и что это фальшивка, и испытывают отторжение. Okay, so people do feel that this is fake, that this is not real, and that's why they feel the repulsion. Да, то есть я делаю что-то, потому что что-то от него хочу поиметь, некие его чувства для себя. Okay, so I do something because for the reason that I want to have something from you.
His feelings. His feelings. I wanna get your feelings to fill a void, to fill me up. And this is a big thing that Zoe will speak about. It's like I feel empty inside, so I wanna intake you in me, to take your feeling, to fill me up. Да, и я жду, что меня это наполнит, но в итоге меня это не наполняет, чувство вины никуда не уходит, только разрастается, у людей еще больше отторжения, и я все больше одинок и несчастлив. Okay, so we just need to split this up. So I feel that on my level of programs, Да. I feel that it's gonna fill me up. Your feel. Let's say if I. Что кто-то может меня наполнить, если я буду вести себя правильно, ну, якобы правильно. Okay, so on the level of programs, they state to us that if I act like this, and I'm all the underdog, I'm really sorry. People they feel sorry for me, and then I'll fill myself up. But in reality, if I do that, you'll feel a repulsion away from me, because like, why the hell this guy is coming all feeling sorry for himself, and you'll Да, feel что он от immediate. меня хочет, что я обязан ему дать. То есть все время отторжение, что он что-то от меня просит, я что-то ему должен положить, что ли. Что Yeah, what такое? is he wanting? What is he wanting from me? What must I give something to him? No, go away. You know? Да, и в этом смысле рушится и само понятие любовь, вот в том понимании, в каком общество привыкло верить в любовь. Yeah, and in that way the concept of love crumbles, because in the way that love is understood in our society, this is the way that love is Да, то есть understood. мне нужно что-то делать вот так, чтобы быть любимым. Но на самом деле это totally nonsense, да? Да, то есть I need to do something like this in order to be loved. That's the program, but in reality, totally, it's a nonsense. Yeah. Do you have any questions? Ага. So Please do pause us if you. you want Kairos to wash the dishes, and you're getting this bad feeling. You yell at him because why didn't you wash the dishes? And then you buy him a candy bar or something to make him feel better, but he feels repulsion. What can you do to not make him feel repulsion instead of buy him a gift? What can you do? Поняла, да? Нет, кусками. То есть я взорвался на Кайроса, и он, потому что он не помыл посуду, и я в следующий день ему покупаю конфетки, чтобы все заладить. Вопрос такой, что тогда нужно сделать, чтобы заладить? Ничего, ничего, nothing to do. Не знаю. Это и есть вот эта главная точка, что ничего внешне ничего не решается, только намерение. Okay, Внутренний this is the процесс. very important point where you realize that no actions can resolve anything, only your intent. Да, то есть если я мою, грубо говоря, мою посуду и зову своего ребенка вместе со мной помыть, внешне это одно как бы выглядит абсолютно одинаково, но в действительности для человека тиран-жертва, который в состоянии тиран-жертва, это совершенно другая реальность, чем для человека, который свободен от этих программ. Okay, so on the level of actions, if I want my child to wash the dishes with me, it's completely different experience based on the intent. On the level of tyrant victim, it's like you're gonna wash dishes because. То есть внешне картина может быть одинаковой даже не так. Ты можешь просто позвать, но у тебя намерение, как у тирана жертвы, все равно его продавить, но ты это можешь скрывать. Yeah, so on the level of actions, it all may look the same. Kairos, come wash the dishes. Например, мы, чужие люди, мы не видим, как они общаются, и мы не знаем разницы, какое у Алёши намерение в этот момент. So let's say if you're external people, you don't know us and me and my son at all, and you look from outside as like, oh, they're washing the dishes, or he. И мы не увидим со стороны разницы. From the side, you're not going to see the difference. But in one case, a tyrant victim would be like, you're going to freaking wash the dishes because I said so, and dare you not. Может не так, может даже и вежливо сказать, что пойдем помоем посуду, но там вот это вот есть. Okay, just hang on. What we want to show you. So I may come very polite. Да, очень Please wash the вежливо, dishes. очень. Very polite. But the undertone says you don't freaking wash the dishes.
you know, is going to be shit. You're Да, gonna то есть get на it wrong. уровне слов мы никогда ничего не увидим, никакой правды. So on the level of words, you're not going to see any truth, but it's just the intent. Or on the other hand, I may call Kairos to wash dishes because I just want to spend time with him. So boy, come and like yesterday, we had the most Если amazing just time. spend, это не будет важно, помоет он или не помоет. Он подойдет и будет рядом, например. If I really my intent is to spend time with my son, I don't mind if he washes 5 dishes or no dishes. The intent is to spend time together. You have tyranted Kairos, and you know you got angry that he wouldn't wash the dishes. What can you do to make it better? Я взорвался на Кайроса и раздолбил все. Что им можно сделать, чтобы сделать лучше? Да, это я поняла. Ну, то есть, скорее всего, он спрашивает тебя, потому что у него чувство вины у самого, что можно и как можно исправить. Расскажи просто сам свои ощущения, как ты видел изменения на протяжении 6 месяцев. Просто от себя поразмышляй, а я потом добавлю. So Zoya asked me to, you possibly asking that question because you may be feeling guilty of snapping at your child. Yes. Okay, and that you just want to make it right. And she asked me to just speak of my own observations in the last 6 months. Что происходило в 6 месяцев или что происходит вот недавно, вот вчера? Нет, 6 месяцев происходило внутри у тебя, когда для тебя было важно самоутвердиться и якобы стать полным. И когда ты стал свободным, и так хорошо. Это 2 совершенно разных состояния, да? Вот это опиши. Okay, so in one case she wants me to explain how I wanted to show my self-worth through suppressing another. Самоутвердиться is when you... Yeah, I'm here, man. When I think that I'm bigger. I think I'm bigger, I'm better. So raise my self-worth. We're going to use that word, maybe it's not the right word, but just up my self-worth by suppressing another. Okay, so that's a typical situation versus... Я не отпущу другого, да, если я самоутверждаюсь, я никогда не отпущу другого, что и так ситуация, и так хороша. Пойдем вместе, не пойдем вместе, это все время хорошо. So if I'm in this, I raise my self-worth by suppressing another, I'll never release another one, I never let him go, I'll always like, you know, hold on to this. Да, я в каждой маленькой ситуации верю, что должно быть только так, потому что важно для моего... In every little situation, I feel that this is the only way, my way or the highway, if I'm playing in this role. In another one, hey, I don't mind, you wash some dishes, you don't wash some dishes.